puhemies. So, good morning, colleagues. The sitting is open, and I will start by announcing of results of yesterday's voting session. The results of the voting session of Monday, the 8th of March, are the following. Request for waiver of the immunity of Carles Puigdemont y Casamayo. Proposal for a decision was adopted. Request for waiver of the immunity of Antoni Comín y Oliveres. Proposal for a decision was adopted. Request for waiver of the immunity of Clara Ponsati Obiols. Proposal for a decision was adopted. Request for waiver of the immunity of Walter Flego was adopted. Request for waiver of the immunity of Nuno Melo. The proposal for a decision was likewise adopted. Then we have requests for urgent procedure pursuant to Rule 163. Forest reproductive material, adopted. Agricultural plant species, adopted. Fernandes-Tinagli report on the InvestEU programme. Request to vote on amendments instead of provisional agreement, according to Rule 59.3, was rejected. And now I will move to the debates. Esityslistalla on seuraavana mietintö, jonka laatijat ovat edustajat Fernandes ja Tinagli, ja sen aiheena on InvestEU-ohjelma. Minulla on velvollisuus muistuttaa siitä, että tällä istuntojaksolla keskusteluissa ei anneta pyynnöstä myönnettäviä puheenvuoroja, eikä sinisen kortin kysymyksiä hyväksytä. Ja vielä huomautan, että edellisten istuntojaksojen tapaan puheenvuoroja on mahdollista käyttää etäyhteydellä jäsenvaltioiden yhteystoimistoista. Annan puheenvuoro ensimmäiseksi toiselle esittelijälle Fernandes. Kollega Fernandes, teillä on 6 minuuttia. Olkaa hyvä. Muito obrigado, senhora Presidente, senhor Comissário, caras e caros colegas. Queria agradecer a todos aqueles que já na precedente legislatura comigo trabalharam neste dossiê. Abraço também e cumprimento especial à correlatora Irene Tinagli e a todos os shadows dos vários grupos políticos. A União Europeia precisa de investimentos públicos e privados que reforcem a competitividade da União Europeia, aumentem a sua produtividade e, em simultâneo, contribuam para a coesão territorial, económica e social. Desta forma, por um lado, mantemos empregos e, por outro, criamos empregos de qualidade. O Fundo Europeu de Investimentos Estratégicos, conhecido como Plano Juncker, mobilizou mais de 500 mil milhões de euros e criou mais de 1,4 milhões de empregos depois de 2015. O InvestEU devia fazer mais, até porque junta num único os 14 instrumentos financeiros europeus até agora existentes, pretendendo garantir continuidade, eficiência e sinergias. Pretende-se que mobilize mais de 400 mil milhões de euros no período 2021 a 2027. Nas negociações do quadro financeiro plurianual em que participei, conseguimos, contra a vontade do Conselho e com uma pouquíssima ajuda da Comissão Europeia, para ser simpático, conseguimos 1.000 milhões de euros adicionais para a constituição da garantia do InvestEU. Nas negociações do InvestEU também conseguimos melhorias importantes. Haverá a possibilidade de criação de instrumentos de capitalização das PME, o que é essencial, o que se reverte de uma extrema importância e urgência face às consequências da pandemia
nomeadamente no setor do turismo e também na restauração. O Conselho demonstrou que não retirou lições da crise pandémica Covid-19, uma vez que eliminou a janela para os investimentos estratégicos. No entanto, conseguimos a elegibilidade desses investimentos nas 4 janelas existentes do InvestEU. Graças à insistência do Parlamento Europeu, conseguimos que numa base voluntária os Estados-membros possam usar até 5% dos fundos da política de coesão e até 4% do envelope nacional do mecanismo de recuperação e resiliência, para poderem constituir dessa forma a garantia do compartimento nacional do InvestEU. Este compartimento nacional é uma novidade que será mais uma vez uma mais-valia se for bem utilizado pelos Estados-membros. Face às dificuldades financeiras dos Estados-membros, esta é uma excelente oportunidade para poderem criar, por exemplo, um instrumento nacional para a solvabilidade das pequenas e médias empresas e instrumentos nacionais para investir nas infraestruturas sustentáveis, na investigação, nas PME, nas qualificações e na área social. Mas esta é também uma oportunidade que traz uma urgência. A possibilidade de usar este compartimento deve constar quer dos planos nacionais de recuperação, quer dos acordos de parceria. Aliás, faz todo o sentido que o InvestEU financie o que é essencial em termos de investimento, mas não é financiado nem pelos planos nacionais de recuperação, nem pelos acordos de parceria. O InvestEU deve ser assim adicional. Acresce que a junção de subvenções e empréstimos permite a concretização de projetos que de outra forma não se conseguiam realizar. É essencial que se evitem sobreposições e que o plano de recuperação e também que os acordos de parceria sejam feitos de forma complementar. O InvestEU é flexível, é aberto, o que permite que os Estados-membros possam ser programadores dos fundos em vez de meros utilizadores. Sr. Comissário, agradeço também o seu empenho nas negociações. A Comissão agora tem a responsabilidade de ser célere nas suas decisões e de procurar o equilíbrio geográfico na utilização da garantia, ainda que todos saibamos que o InvestEU é comandado pela procura. Os pequenos projetos merecem uma atenção particular e também um trabalho permanente e articulado com os intermediários financeiros. E aqui é essencial também que o Advisory Hub, a plataforma de aconselhamento, funcione bem. É essencial que ela ajude os territórios com mais dificuldades a captar o investimento, que ela ajude a que esses territórios estruturem boas candidaturas e ajudem também aquilo que é uma peça essencial, que são os bancos de fomento nacional, os bancos de promoção nacional. E eu espero também que, para terminar, que a Comissão ajude a constituir plataformas de investimento transfronteiriças. Onde é que está a União da Energia, a União Digital, a União da Saúde? E como esta crise pandémica bem demonstrou, nós precisamos da resiliência da indústria europeia, designadamente da indústria farmacêutica. Precisamos também de autonomia, e nomeadamente autonomia nos setores estratégicos. Termino dizendo que o Parlamento cumpriu. Exige que os Estados-membros agora se cumpram, que a Comissão seja proativa e também faça o seu trabalho. Os cidadãos europeus merecem investimento e empregos de qualidade. Kiitokset esittelijä kollega Fernandesille. Ja sitten annan puheenvuoron toiselle esittelijälle. Hän on Irene Tinali. Hän puhuu Milanosta. Olkaa hyvä, kollega Tinali. Thank you. Thank you very much. Dear colleagues, we are at the end of a great adventure that began in 2018 with the first Commission's proposal. It was a long and bumpy journey, but we can now celebrate an important success.
I would like to thank the present and past components of the negotiating team in the Parliament, and especially my co-rapporteur, José Manuel Fernández, for what we've done together. In this term, we went through some exciting moments, for example, when in May 2020, the Commission represented the InvestEU proposal with a very ambitious budget, but also through moments of great concern. For example, when Member States decided during the July 2020 European Council a very severe cut on InvestEU budget line, making it basically a marginal and useless programme. We did not get discouraged. We worked to give a worthy heir to the Juncker plan and also to create an ambitious programme capable of facing the challenges of our times. Looking at the text of the final agreement that we will vote today, we can say that our commitment has been rewarded. There are more funds. There are more ambitious environmental targets. There is more national European synergy, thanks to the possibility for other implementing partners to promote projects. But our real success has been to place InvestEU at the heart of Next Generation EU. InvestEU is a long-term investment programme with a particular focus on SMEs. Its 4 windows cover the major objectives that the Union has set for the coming years: sustainability, innovation, research, social infrastructure. InvestEU is a programme that, perhaps more than others, highlights the paradigm shift that has taken place in the Union. The real innovation of Next Generation EU is not just the money made available to Member States. Next Generation EU is much more than that. It is the acknowledgement that there are individual and collective needs that are currently not fully satisfied. The financial crisis of 2008 and the economic crisis caused by the COVID pandemic have shown us that there is a lack of supply of goods and services that are necessary for well-being of citizens and firms. And bridging this gap is the challenge of our time. InvestEU is one of the responses that the Union has put in place. But InvestEU is not just about resilience, it is a tool for recovery. First of all, Parliament fought hard to create a synergy with the Recovery and Resilience Facility, and thanks to our battle, Member States now will be able to divert up to 4% of their funds from the Recovery Fund to guarantee investment projects eligible for InvestEU. But we also managed to resurrect a fundamental tool for the recovery that the European Council of July 2020 had basically eliminated, the Solvency Support Instrument. My colleague Fernandez already mentioned that, but really I would like to underline the importance of this tool. Now, both the European and the national compartments of InvestEU will be able to provide capital support to small and medium-sized enterprises that went into trouble due to COVID-19 pandemic. It is perhaps the most important result that we as a Parliament have achieved. But let me say that without the strong commitment of Commissioner Paolo Gentiloni during the negotiations, we probably would not have made it. So thank you Paolo. Our work is not done yet. We still have to scrutinise the delegated acts, in particular the one on investment guidance, and we have to appoint the governance bodies, the advisory board, the steering board, and the investment committee. During one of the trialogues of InvestEU, I realized that the majority of the people that were present in the room during the negotiations were women. InvestEU is therefore the result of the work and the effort of many women. So it would be nice if the Commission, the EIB, the implementing partners, but also the Committee of the Regions, the European Economic and Social Committee and the European Parliament keep this in mind when they will have to appoint their representatives in these bodies. Not because it is a provision in the regulation, but because it's the right thing to do. So thank you very much to everybody. Kiitokset esittelijälle, edustaja Tinalille. Nyt en näe täällä salissa ympäristö- ja kansanterveys- ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan edustajaa puheenjohtaja Pascal Canfania, enkä myöskään valitettavasti näe teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan edustajana puheenvuoron käyttävää Sean Kellyä, joten jäämme odottamaan, mikäli he saapuvat tänne, ja annan seuraavaksi puheenvuoron liikenne- ja matkailuvaliokunnan
puhujalle, joka on kollega Tom Berendsen. Teillä on minuutti. Olkaa hyvä, kollega Berendsen. Ja, dank u wel, voorzitter. Als wij willen garanderen dat ook toekomstige generaties in welvaart opgroeien, dan zullen we nu moeten investeren in groei. En dat is precies wat dit programma InvestEU gaat doen. We gaan investeren in het midden- en kleinbedrijf, we gaan investeren in innovatie en we gaan investeren in infrastructuur. En ik ben bijzonder tevreden met het feit dat we meer ruimte gaan geven voor investeringen in strategische sectoren en kritische infrastructuur, zowel op het gebied van transport als digitaal. Want we hebben gezien in deze crisis dat we voor veel zaken te afhankelijk zijn van andere delen van de wereld en dat moeten we in de toekomst gaan voorkomen. Tegelijkertijd gaan wij de uitvoering van dit programma kritisch volgen. Want iedere euro in de economie moet eerst verdiend worden. En iedere lening die aangegaan wordt, moet terugbetaald worden. En daarom is het belangrijk in dit programma dat iedere euro besteed wordt aan het daadwerkelijk versterken van onze economie. Daarmee schuiven we de problemen niet door naar volgende generaties, maar leggen we nu de basis voor een mooie toekomst. Dank u wel. Kiitokset kollega Berendsen. Ja nyt kun en näe kollega Kellyä enkä kollega Canfania, niin kutsuisin komissaari Paolo Gentilonin käyttämään puheenvuoron. Olkaa hyvä, komissaari. Madam President, honourable members, we are very pleased with the agreement reached on InvestEU at the end of last year. Also because the Parliament played a strong role reinforcing important elements of the regulation. I would like to thank everyone involved and in particular the co-rapporteurs, José Manuel Fernandes and Irene Tinagli, for their commitment and constructive stubbornness. The programme will bolster, as you know, future-oriented investments across the EU. It will provide crucial support to companies, which is even more important in view of the still ongoing crisis. We need private investments for the EU policy priorities such as the Green Deal and the digital transition and the resilience of our societies. And we need them especially after the pandemic, of course, with an estimate of a drop in private investment for the next years and with the clear policy goal not to repeat what happened with the previous crisis. We know that in the previous crisis, public net investment went practically to zero. So we have to reinforce our capacity of public investment and of crowding private investment. With a guarantee of 26 billion, InvestEU will mobilise an investment of more than 370 billion. And you know, this is with some caution. We didn't use figures in this situation that cannot be effectively reached. The defining elements remain the EU guarantee that will be open to EIB group and to national promotion banks and other international institutions with a split 75-25%. The guarantee will be allocated to the 4 policy windows that were reminded us from the rapporteurs. And the programme also benefits from the additional elements agreed by the co-legislators and to which the Parliament and the rapporteurs have been instrumental. First, InvestEU will contribute to the recovery efforts as Member States can use it as a tool to implement their national RRF plans. And I have to say that a number of Member States have already informally signalled to the Commission their interest for this possibility. Second, the possibility for implementing partners to provide capital support to SMEs. It is very important, as our rapporteurs just reminded us. Third,
In addition to the ambitious climate targets, InvestEU Fund will provide for a dedicated scheme to generate additional investment to benefit of just transition territories, and also this in complementarity with other funds I think is very important. And last but not least, the Parliament obtained an increase of the budget through the MFF top-ups of 1 billion and supported the possibility to combine the InvestEU guarantee with legacy instruments like the Juncker Plan and others. So InvestEU might not be in the limelight today, but it remains a deeply innovative budgetary tool, using budgetary guarantees to crowd in private and public investment in a cost-efficient use of taxpayer money. And the commitment from the Commission to use our investment hub to make this happen is a very strong one. We don't just crowd in money, we align private investment with our policy priorities and channel their funds into public goods. So looking ahead, this approach is an efficient way to meet the growing investment needs of the twin transition, but also for our social model. Thank you. Kiitokset komissaari Gentilonille, ja nyt annan puheenvuoron kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan nimissä puhuvalle kollega Sabine Verheyenille. Olkaa hyvä, rouva. Mrs. Vice President, dear colleagues, the cultural and creative sectors are of strategic importance to the Union as they generate important societal market value. They have a high potential for innovation. As EU flagship investment programme, the InvestEU has a strong potential to kickstart the European economy and in particular to boost social investment and investment in human capital. This covers education and training and the cultural and creative sectors. These sectors have been hardly hit by the current COVID-19 crisis. In its opinion, the Cult Committee's aim is looking to reinforce the position of the cultural and creative sectors as regards their access to financing through the InvestEU programme. The InvestEU programme should therefore support critical infrastructure also in the audiovisual media, cultural and creative sectors through investment under the new fifth investment window, especially to support international distribution, competitiveness and innovation. Thank you. Kiitokset kollega Verheyen. Ja sitten seuraavaksi puhuu naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvovaliokunnan puolesta edustaja Francis Fitzgerald, ja hän puhuu Dublinista. Olkaa hyvä, kollega Fitzgerald. Thank you. Now, more than ever, we need to support our businesses. I am glad that InvestEU agreement recognises those companies that are at risk of insolvency due to the COVID-19 crisis. Up to 400 billion can be mobilised with InvestEU. This will be a game changer for SMEs and businesses most at risk, and for our cultural and creative sectors, as we've heard. Yet, while InvestEU's goal is to primarily support SMEs, it also has the potential to build gender equality and invest in women's economic empowerment, a critical issue in the recovery. It can help close the gender gap, fostering female creativity and entrepreneurial potential, and supporting the development of care infrastructure and an infrastructure for victims of violence. Public and private, as we've heard, must work together. This twin approach will drive competition and innovation and a jobs-driven recovery. Let's build back better and adapt our economies to a more green, digital and, of course, inclusive future. Parliament has ensured that InvestEU contributes to achieving the target of spending at least 30% of EU funds on climate objectives. Thank you. Kiitos kollega Fitzgerald. Ja nyt sitten menemme ryhmien puheenjohtajiin, ja tässä ehkä harmikseni joudun ilmoittamaan, että valitettavasti emme kuulleet ympäristövaliokunnan puheenvuoroa, koska edustaja Canfanista ei näkynyt jälkeäkään. Samoin ei näkynyt jälkeäkään edustaja Sean Kellystä, jonka piti puhua teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan nimissä. Tämä on tietenkin
ikävää, mutta siirrymme ryhmien puheenvuoroihin ja ensimmäiseksi annan puheenvuoron kollega Markus Ferberille, joka tulee puhumaan EPP-ryhmän nimissä. Kollega Ferber, teillä on puheenvuoro 2 minuuttia. Olkaa hyvä. Sehr geehrter Herr Kommissar, Frau Vizepräsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, bitte um Verzeihung, aber eigentlich sollte der Kollege Mureşan zunächst sprechen, der scheinbar noch nicht im Hause ist. Bitte das zu entschuldigen. Europa braucht Investitionen, da sind wir uns einig. Einerseits, um aus der derzeitigen Krise herauszukommen und andererseits, um unsere hochgesteckten Ziele im Bereich Klima- und Umweltschutz und bei der Digitalisierung zu erreichen. Die Kommission selbst hat in ihrer Mitteilung zum Sustainable Europe Investment Plan berechnet, dass wir in der Europäischen Union eine Investitionslücke von mehr als 260 Milliarden Euro haben. Und das war vor der Pandemie. Die tatsächliche Investitionslücke dürfte nun noch deutlich größer ausfallen. Wir müssen uns über eines im Klaren sein. Allein mit öffentlichen Investitionen werden wir diese Lücke nicht schließen können. Wenn wir uns die explodierende Staatsverschuldung in vielen Mitgliedstaaten anschauen, dann wird sehr schnell klar, dass es allein mit öffentlichen Mitteln nicht getan ist. Deswegen ist ein Instrument wie InvestEU, das private Investitionen hebeln kann, so wichtig. Damit diese Investitionen am Ende des Tages tatsächlich einen Unterschied machen, ist es aber auch wichtig, dass sie dorthin fließen, wo es einen Unterschied macht. In der Vergangenheit haben wir oft gesehen, dass die Mittel des Europäischen Fonds für strategische Investitionen dahin geflossen sind, wo die fähigsten Antragsteller sitzen und nicht da, wo die Mittel den größten Unterschied machen könnten. Das muss besser werden bei InvestEU. Zum anderen muss das Geld tatsächlich in produktive Investitionen fließen, die langfristig einen wirtschaftlichen Mehrwert generieren. Deswegen ist es richtig, dass wir bei InvestEU einen besonderen Schwerpunkt auf Forschung und Innovation setzen und auf die Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen. Denn diese sind der Wachstums- und Beschäftigungsmotor der europäischen Wirtschaft. Die Europäische Volkspartei unterstützt deswegen sehr gerne dieses Programm InvestEU. Vielen Dank. Kiitos kollega Ferber. Ja sitten annan puheenvuoron SND-ryhmän nimissä puhuvalle kollega Eider Gardiazabal Rubialille. Olkaa hyvä. Teillä on 3 minuuttia. 3 minutes. Muchas gracias, presidenta. Señor comisario, desde que la Comisión propuso su primer plan de inversiones, el conocido como Plan Juncker, hace casi ya 6 años, que fue como estímulo o ayuda a una economía ralentizada por los efectos de la crisis, la verdad que parece que ha pasado toda una eternidad. Y cuando parecía que la economía de la Unión Europea se había estabilizado y empezábamos a discutir sobre cuáles iban a ser las prioridades hasta el 2030, sobre qué tipo de inversiones hacían falta, sobre cómo conseguir los objetivos de desarrollo sostenible, cumplir con el pilar social europeo o con los acuerdos de París, la pandemia puso todo del revés. Pero lejos de trastocar o de cambiar nuestras prioridades, la pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de acelerar en la consecución de todos estos objetivos y de desarrollar un nuevo plan de inversiones que permita cubrir, al menos en parte, las necesidades de financiación de las estrategias adoptadas por la Unión Europea. Y con el acuerdo alcanzado en el Consejo el pasado julio, el marco financiero destinará al programa InvestEU, y es una pena que no haya sido más, 26.200 millones de euros en forma de garantía. Y va a operar en 4 ejes de actuación: en infraestructuras sostenibles, en investigación, innovación y digitalización, en pymes y en inversión social y capacidades. Y el objetivo de este programa es movilizar en torno a 370.000 millones de euros, que junto con el Plan de Recuperación y Resiliencia van a ser el motor de la transición ecológica, digital y social que la Unión Europea necesita realizar. Pero además, sectores tan perjudicados en épocas de crisis y en especial por la COVID, como el sector cultural y audiovisual o el sector del turismo, se verán también apoyados a través de este programa, mejorando su competitividad, asegurando la sostenibilidad del sector y reforzando su cadena de valor. Pero la crisis del coronavirus no solo ha puesto de manifiesto la necesidad de acelerar
en esos objetivos, sino que también ha puesto el foco en nuestras debilidades y en nuestras vulnerabilidades. Por ese motivo, me parece de especial interés que se haya añadido como prioridad para el programa las inversiones estratégicas o inversiones de especial interés para la Unión Europea, con el objeto de mejorar la respuesta de la Unión ante futuras emergencias. Y, por otro lado, y también hemos conseguido, y esto es fundamental, que el InvestEU permita ayudas en forma de capital para las pymes que se hayan visto afectadas por la crisis del coronavirus. Estas ayudas deberían haber sido canalizadas a través del instrumento de apoyo a la solvencia, pero al no haberse llegado a un acuerdo en el Consejo de julio, con este instrumento hemos integrado esta posibilidad en el InvestEU, que además va a poder ser alimentado también con parte de los fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia. Y para terminar, me gustaría destacar que el InvestEU tampoco se va a olvidar de las mujeres. Ayer, 8 de marzo, reivindicamos la necesidad de acabar con las desigualdades y este programa también va a contribuir a ello. Así que muchas gracias y enhorabuena a la señora Tinali y al señor Fernández. Kiitos kollega Gardiazabal. Ja sitten annan puheenvuoron uudistuva Eurooppa-ryhmän eli Renew-ryhmän puhujalle, joka on kollega Andrej Kovarik. 2 minuuttia. Olkaa hyvä kollega. Thank you, Madam President, Commissioner. The InvestEU is an essential element to help Europe bridge the existing investment gap. It will work hand in hand with other programs designed to facilitate the economic recovery in Europe, such as Recovery and Resilience Facility, for instance. We need to create favourable conditions and encourage more investment into the European economy, in particular for SMEs, as they have been hit the hardest in this crisis. It is positive that we have been able to support small businesses through public funding during the tough periods of lockdowns. But now we need these new structures, such as the InvestEU, that we have put in place to support access to finance for SMEs and help them to grow. InvestEU puts financial institutions in the driving seat and make them an important part of recovery. Company programs and projects will be relying on them to provide adequate funding that will bring us back to growth. For us in the Renew Group, it is essential that through the 4 windows of the InvestEU programme, SMEs feature prominently, as they have been at the forefront of our priorities. This is why we work throughout these negotiations to ensure that there is as little red tape as possible for companies. And therefore I call on the EIB and the Commission not to become overly burdensome with funding procedures. Think about the smaller companies and intermediaries around the EU. The public funding will eventually taper off. Businesses and financial institutions should not be waiting for that to happen. The moment to take steps to access InvestEU fund is now. Once InvestEU is adopted, I encourage the Commission and the implementing partners to complete all the required steps quickly, so that the applications can benefit from support as soon as possible. In our group, we believe that InvestEU is the right tool to ensure support for our businesses through hard times, to enable them to continue to grow, innovate and create jobs. Thank you. Kiitos kollega Kavarik. Ja seuraavaksi identiteetti- ja demokratiaryhmän nimissä puhuu kollega Hélène Laporte. 2 minuuttia, olkaa hyvä kollega. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire. Je partage la rationalisation du programme InvestEU avec un guichet unique qui devrait apporter de la simplification et des économies d'échelle. Réunir tous les instruments financiers gérés au niveau central dans un programme unique constitue une avancée positive dans la transparence des dépenses financées sur le budget de l'Union européenne. Les programmes pour la compétitivité des PME et le programme pour l'emploi et l'innovation sociale doivent être soutenus dans le contexte actuel. Mais la vigilance est de rigueur, à plusieurs titres sur l'application du programme dans le nouveau CFP. La Commission devra d'abord faire preuve d'une extrême prudence lorsqu'elle délèguera le pouvoir de contracter des engagements au titre du budget de l'UE, potentiellement envers un large éventail de nouveaux partenaires. Il faut également rester prudent sur les prévisions de la Commission concernant l'effet multiplicateur généré par la garantie provisionnée, car InvestEU vise des projets innovants, plus risqués, avec des PME se concentrant davantage sur des secteurs thématiques qui nécessitent un budget plus important.
J'invite donc la Commission à définir un ensemble d'indicateurs plus performants, mesurant de manière réaliste le résultat attendu des garanties budgétaires et ainsi éviter les doubles comptages des soutiens directs et indirects. L'additionnalité, qui n'avait pas toujours été respectée sous l'ancien programme, devra clairement remédier aux défaillances du marché et aux lacunes en matière d'investissement. Le compartiment UE manque de clarté et des critères précis sont nécessaires car une situation d'investissement sous-optimale à l'échelle de l'Union européenne reste vague. Dernières observations, un objectif de 30% de dépenses liées au climat, objectivement me semble irréaliste dans les temps actuels et difficilement quantifiable. J'ai relevé par ailleurs qu'au moins 60% du volume global des opérations de financement en faveur des objectifs climatiques devra être réalisé dans les infrastructures durables, ce qui me semble discriminant pour de nombreux projets. La proposition est quand même plutôt positive, mais les pays tiers ou en voie d'adhésion ne devraient pas y être associés. Il n'est pas acceptable d'inclure les pays tiers comme bénéficiaires finaux alors que nous venons d'apprendre que l'instrument européen de soutien temporaire à l'atténuation des risques de chômage était sur le point d'être abandonné par la Commission. Je pense que la taille du marché unique se suffit à lui-même pour la mise en œuvre de ce programme et qu'une coopération avec les pays tiers est sans fondement. Je vous remercie. Kiitos kollega Laporte. Ja sitten vihreiden ja Euroopan vapaa-allianssin ryhmän nimissä puhuu kollega Henrike Hahn. 3 minuuttia, olkaa hyvä kollega. Eine Frage, die ich mir immer wieder stelle, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist jeden Tag, nutzen wir wirklich die Chance im Europaparlament, hier Veränderungen zu gestalten? Für das Klima, für die Umwelt, für die Menschen in Europa, und zwar gerade auch in Zeiten der Corona-Krise. Mit EU Invest bekommen wir eine Garantie in Höhe von rund 26 Milliarden Euro, die Investitionen von mehr als 370 Milliarden Euro mobilisieren soll. Und diese große Summe Geld soll in nachhaltige Infrastruktur, Forschung, Innovation und Digitalisierung fließen, aber auch in kleine und mittlere Unternehmen und soziale Investitionen. Und das haben wir erarbeitet. Die Investitionsprojekte werden dahingehend überprüft, keinen wesentlichen Schaden im Einklang mit der Taxonomie für die Umwelt zu verursachen. Investitionspartner können innovative Projekte unterstützen, die sonst chancenlos wären. Und es wird auf das EU-Haushalt-Biodiversitätsziel verwiesen. Und auch ganz wichtig, kleine und mittlere Unternehmen bekommen Kapitalunterstützung. Das ist gut, das ist zukunftsorientiert. Und trotzdem, wo bleibt die Ambition? Reicht das wirklich, was wir hier tun? Nutzen wir wirklich die Chance, den Green Deal umzusetzen, sodass wir in fast 30 Jahren zurückschauen können und klar sagen können, wir haben alles getan für gerechte Veränderungen, für die Umsetzung aller mindestens der Pariser Klimaziele. Denn genau das ist doch jetzt unsere Aufgabe hier im Europaparlament. Mindestens 30% der Investitionen im Rahmen von InvestEU sollen jetzt zur Erreichung der EU-Klimaziele verwendet werden. Und wir Grüne, wir haben mindestens für 40%, besser 50% gestimmt. Weil wir Grüne denken, beim Klimaschutz ist mehr möglich und auch mehr machbar. Wir wissen, nur mit ehrgeizigen Klimaquoten erreichen wir die Klimaneutralität und die sozial-ökologische Transformation der Wirtschaft bis spätestens 2050. Und das gilt gerade auch für InvestEU. Die Taxonomiekriterien sollen für das Climate Tracking Methodology verwendet werden. Aber wo steht es? Am Ende im Recital. Und was auch fehlt, ist die Gender-Perspektive. InvestEU sollte bei kleinen und mittleren Unternehmen besonders die Unternehmen fördern, die von Frauen geführt werden, auch mit Krediten. Wir Grüne wollen außerdem, dass alle Investitionen von InvestEU im Einklang mit der EU-Strategie zur Gleichstellung der Geschlechter stehen. Und hier müssen auch die Prinzipien des Gender Budgeting und Gender Mainstreaming einfließen. Alle Investitionen von InvestEU sollen durch ein Gender Impact Assessment fließen. Und so können wir nämlich sicherstellen, dass keines der Projekte sich nachteilig auf die Gleichstellung der Geschlechter auswirkt. Und das sind Möglichkeiten, die hier leider verschenkt wurden, um mit EU Invest unsere Gesellschaft gerechter zu machen. Deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, lasst uns die Chance nutzen und jetzt handeln für nachhaltige Investitionen, für eine gute Zukunft der Menschen und unseren Planeten. Vielen Dank. Kiitokset kollega Hahn. Ja sitten seuraavaksi annan puheenvuoron ECR-ryhmän puhujalle, jonka on kollega Johan van Overtveld. Olkaa hyvä kollega. 1,5 minuuttia.
Voorzitter, collega's, commissaris, graag wil ik alvast eerst en vooral de rapporteurs bedanken voor het uitstekende werk. InvestEU verdient inderdaad al onze steun. Het is een gemeenschappelijk programma dat actief beloftevolle projecten en ondernemingen steunt. Dat gebaseerd is op echte noden, dat geen gebruik maakt van subsidies, dat excellentie stimuleert, dat professioneel advies geeft, dat verantwoorde risico's neemt en dat allemaal in het belang van onze gemeenschappelijke toekomst. We steunen dit programma ook omdat KMO's en start-ups centraal staan en omdat InvestEU de structuur van financiële instrumenten danig vereenvoudigt met inbegrip van een lichtere beheerslaag. Ook het feit dat het nieuwe investeringsprogramma wordt opengetrokken naar nieuwe investeerders is een prima ontwikkeling. Collega's, met InvestEU kunnen Europese bedrijven worden ondersteund om zelf innovatieve producten en diensten te ontwikkelen, zonder daarbij afhankelijk te moeten worden van buitenlandse financiële groepen. Met de zoektocht naar en de verdeling van de vaccins in Europa en de toevoer van het medisch materieel in het algemeen, mag het voor iedereen duidelijk geworden zijn dat we inderdaad erg behoefte hebben aan dergelijke investeringen. Het is dan ook hoog tijd dat de EU verder op een doorgedreven wijze mogelijkheden biedt aan ondernemingen om zich hier verder te ontwikkelen. Dat, collega's, is de beste garantie voor welvaart in de toekomst en ook de beste verdediging tegen toekomstige uitdagingen van welke aard ook. Dank u. Kiitokset kollega Van Overtveld. Ja sitten vasemmistoryhmän nimissä Ateenasta puhuu kollega Petros Kokkaalis. 1,5 minuuttia. Olkaa hyvä, kollega Kokkaalis. Κύριος Πρεσιδέντ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε, για να διασφαλιστεί η ταχεία και βιώσιμη ανάκαμψη χρειάζεται τα επενδυτικά προγράμματα όπως το InvestEU να διαθέτουν τους κατάλληλους πόρους. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι με την τελική συμφωνία και τη σημαντική περικοπή που επέβαλε το Συμβούλιο. Το πρόγραμμα δεν είναι όσο φιλόδοξο θα έπρεπε ή θα μπορούσε να είναι για να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις που επιβάλλει η παρούσα κατάσταση και η πανδημία. Οι πόροι αυτοί θα έπρεπε να διοχετευτούν σε επιχειρήσεις που διαθέτουν βιώσιμη επιχειρηματικά μοντέλα και συνεισφέρουν στην προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Θέλουμε το InvestEU να χρηματοδοτήσει έργα που θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην κλιματική ουδετερότητα, το αργότερο στο 2050, και είμαστε αντίθετοι με τη χρηματοδότηση επενδύσεων που έχουν βάσει τα ορυκτά καύσιμα. Η αρχή της μη βλάβης θα πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθε χρηματοδοτούμενο σχέδιο και να μην ισχύει μόνο οριζόντια. Η χρήση των κριτηρίων της ταξινόμησης θα πρέπει να είναι υποχρεωτική για την παρακολούθηση των κλιματικών και περιβαλλοντολογικών επενδύσεων. Προωθώντας κοινωνικά έργα, το InvestEU θα συμβάλλει στην ενίσχυση κοινωνικής συνοχής και επιδιώξαμε και διασφαλίσαμε ότι τα έργα στον τομέα των κοινωνικών επενδύσεων προωθούν την ισότητα των φύλων και ενισχύουν τη συμμετοχή των γυναικών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους συναδέλφους εισηγητές, την κυρία Τινάλη και τον κύριο Φερναντές για το έργο που κάνανε. Χρειαζόμαστε μια ισχυρή Ευρώπη για να ανταπεξέλθει στους στόχους που η ίδια βάζει και το πρόγραμμα InvestEU, έτσι όπως εγκρίθηκε μετά τον τρίλογο, δυστυχώς δεν πληρεί αυτούς τους όρους. Κοίτος. Kiitos kollega Kokkaalis. Ja sitten sitoutumattomien nimissä puhuu kollega Enikö Győri. Olkaa hyvä, kollega, teillä on minuutti. Tisztelt képviselőtársaim! A válságból csak akkor tudunk kilábalni, ha Európa más utat választ, mint 2008-ban. Bizakodásra ad okot, hogy megszületett a 7 éves költségvetés és a válságkezelési eszköz, és megszorítások helyett az Unió végre meri ösztönözni a köz- és magánberuházásokat. A magyar kormány 2010 óta ezt teszi. A beruházások által lehet beindítani a növekedést, munkahelyet teremteni és helyzetbe hozni a válság által különösen sújtott KKV-kat. Az InvestEU program, amelynek egyik parlamenti tárgyalója voltam, ehhez egy hasznos eszköz, hiszen bizonytalanság idején a költségvetési garancia stabilitást jelent. Örvendetes, hogy a program által a KKV-k tömegtámogatására is lehetőség nyílik, és az unió stratégiai autonómiát segítő úgynevezett stratégiai beruházásokra is jut forrás. Kérem, hogy a bizottság és az EIB támogatások formáját a vállalkozások helyzetéhez és igényeihez igazítsa, ahogyan legyen partner a testre szabott megoldásokban. Figyeljen továbbá oda, hogy a földrajzi értelemben is az EFSI-hez képest jóval kiegyensúlyozottabban lehessen az eszközből részesülni az EU keleti és nyugati felében. Köszönöm. Kiitos kollega Győri. Ja nyt koska
Paikalle on saapunut teollisuustutkimus- ja energiavaliokunnan puolesta puhuva kollega Sean Kelly, niin haluamme varmasti kuulla tämän puheenvuoron ja nyt teillä on puheenvuoro, kollega. I was very proud to be part of the negotiating team for InvestEU, the successor to EFSI, originally known as the Juncker Plan, which was announced by President Juncker in 2014 to much scepticism and indeed some derision. But it became a huge success because of the good work of President Juncker and also Commissioner Katainen. So successful that they stopped referring to it as the Juncker Plan. Now we have InvestEU, which succeeds it, and I think this is even better because it combines the portal, the advisory hub and programmes such as CEF and COSME to make it simpler, especially for SMEs, whom we all know in my own country, Ireland, and across the EU, have suffered hugely during COVID. And now we look to the recovery, and InvestEU is going to be very, very important in that regard. It will bring about what my chairman, Manfred Weber, is going to say, jobs, 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 InvestEU. And don't forget, it all began with President Juncker. Kiitokset, kollega Kelly. Ja sitten siirrymme yksittäisten edustajien puheenvuoroihin ja ensimmäisenä kollega Sigfrid Muresan. Olkaa hyvä. 2 minuuttia. Thank you very much, Madam President. Commissioner Gentiloni, welcome to the European Parliament. Dear colleagues, firstly, I would like to congratulate the 2 co-rapporteurs of this file, José Manuel Fernandes and Irene Tinali, for the fact that they have managed to secure the financing for InvestEU for the period 2021-2027 on behalf of the European Parliament. I very much agreed with the initial draft proposal put forward by the Commission. The Parliament was also very ambitious in continuing with this essential financial instrument, and I regret the initial position of the Council to cut the financing to this essential instrument. However, it is good that in the final stages of the negotiations on the multiannual financial framework, we have managed to secure the top-ups, and then we have also managed to insert some synergies between InvestEU and other EU funds, which I believe will make InvestEU at least as effective as its predecessor, the EFSI, was. What have we managed to do? We have, for example, managed to agree that 4% of the Recovery and Resilience Facility, national member states can decide voluntarily to transfer to InvestEU, including to the solvency instrument, if this serves their interests. This is very good because we see in several member states there are cash problems, there are issues with the cash reserves, and this opportunity to transfer money to InvestEU to finance solvency instruments at national level will secure adequate financing for small and medium-sized enterprises in these challenging times. Dear colleagues, I would also like to say a word about the geographical balance, because EFSI has been in place for some years. We have learned some lessons. We should make best use of them for the next years. I fully agree that InvestEU remains a market-driven and a demand-driven instrument. It should finance the best projects exactly where they are found. However, we should try to intensify, Commissioner, our efforts in providing assistance to the countries with the least developed financial markets. Technical assistance through the advisory hub on the ground. It will increase the visibility. It will increase the acceptance of this instrument. All in all, congratulations to colleagues. I really believe we have a good instrument for the next years. Thank you very much. Kiitokset kollega Muresan. Ja sitten kollega Jonas Fernandes, 2,5 minuuttia. Olkaa hyvä. Señora presidenta, bienvenido comisario. Hace un lustro discutíamos en esta Cámara la puesta en marcha del Plan Juncker, un instrumento para acompañar al proceso de recuperación y evitar que nadie se quedara atrás en ese inicio después de la crisis financiera. Y en aquel momento algunos creíamos que el Plan Juncker debería financiarse con deuda comunitaria, pero no hubo acuerdo ni en esta casa ni en el Consejo. De tal manera que
conseguimos al menos que fuese deuda contingente, que la garantía que el plan Juncker ha venido usando durante los últimos años no es otra cosa que una deuda contingente a cargo del presupuesto comunitario. Y ha funcionado bien. Ha funcionado tan bien como que ahora estamos discutiendo el mantenimiento de manera indefinida de ese plan Juncker ahora denominado InvestEU. Y quiero destacar el trabajo de este Parlamento en la negociación de este instrumento, elevando algo la cuantía, introduciendo una visión de inversiones estratégicas en cada una de las ventanillas del InvestEU y, por supuesto, recuperando la posibilidad de intervenir, la posibilidad de introducirse en el capital de las empresas, la posibilidad, como digo, de mantener ese instrumento de solvencia que la Comisión había presentado y que el Consejo Europeo rechazó en julio. Un trabajo del Parlamento que va a ayudar, como digo, a mejorar este InvestEU para financiar ahora los años que nos quedan por delante, que permita que el InvestEU ayude y mucho a las regiones en transición energética, como la mía, Asturias, a través de ese segundo pilar del mecanismo de transición justa, donde el InvestEU va a colaborar, y además cooperando, buscando las sinergias entre el InvestEU y el Fondo estrictamente de recuperación. Y decía al inicio que el plan Juncker fue un experimento que ha funcionado bien, un experimento que se inició con deuda contingente, un éxito que ahora nos anima en el proceso del Next Generation EU, que emite deuda estrictamente comunitaria, y estoy convencido que el éxito del plan Juncker, que comprobamos ahora con el mantenimiento del InvestEU a medio plazo, será también el éxito de la emisión de deuda comunitaria del Next Generation EU y que en unos años estaremos discutiendo el establecimiento, el mantenimiento de un instrumento de política fiscal permanente en el conjunto de la Unión. Muchas gracias. Kiitokset kollega Fernandes. Ja sitten seuraavaksi kollega Nils Torvalds. Varsågod kollegan, ni har 2 minuter. Arvoisa puhemies, Commissioner, we are on the final stretch of a long run, which started in December 1940 after Jean-Claude Juncker had announced his plan for the FC, thereafter called the Juncker Plan. There are 2 colleagues I would like to name in this connection, that's José Manuel Fernandes and Udo Bullmann. You were the real trailblazers in an exceptionally rapid process, and we have some other veterans from those years, colleague Eichhout and colleague Muresan. The plan was a huge success, helping 1 million SMEs and startups, creating more than 1.4 million jobs. For this reason, the hopes for InvestEU are very high, and I'm sure it will deliver. Especially in these times, there is an enormous need for a special kind of investments and innovations. This is not just for an ordinary recovery, this is for the future. The estimated 650 billion euros in additional investments mobilized by this new fund would have been much needed in non-pandemic times, but it's even more needed now. InvestEU's basic promise was to tackle the investment gap, and this gap still exists. InvestEU is a policy-driven tool aiming at really changing the structures of industry in Europe. I'm therefore very happy that we finally are on this stage of the run and debating the fund in this chamber. When we see the results, let's say in the mid-2020s, I hope we can say that we once more made the right decision. Thank you. Kiitokset kollega. Tack. Ja seuraavaksi annan puheenvuoron kollega Joachim Kuusille. Teillä on 2 minuuttia, kollega. Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Kommissar, meine Damen und Herren! Wir sind dabei, einen weiteren Geldtopf aufzumachen. Nachdem wir bereits 672 Milliarden Euro in den Wiederaufbaufonds stecken, stecken wir jetzt noch einmal 26 Milliarden in einen weiteren Fonds. Und ich bin eigentlich entsetzt darüber, dass wir immer neue Töpfe aufmachen.
Letzte Woche haben wir über einen Brexit Adjustment Fund gesprochen und auch dort 5 Milliarden losgeeist, damit dort auch noch mal Geld verteilt wird. Wann soll das enden, dass wir das hart verdiente Geld unserer Bürger verteilen? Und glauben Sie wirklich, dass wir mit einer Provisional Agreement, die 70 Seiten ausmacht, dass wir mit diesem Regelwerk es schaffen, Investitionen bei SMEs, bei kleinen und mittleren Firmen und bei Universitäten und bei vielen anderen auszulösen? Glauben wir wirklich, dass es uns gelingt, hier Investitionen für Arbeitsplätze zu schaffen? Ich fürchte, dass wir nur Arbeitsplätze schaffen in den hochdotierten Stellen bei der Kommission, bei der EIB in Luxemburg und auch bei den vielen Beratergremien, die versuchen, hier auch von diesem Geld etwas abzubekommen. Aber Arbeitsplätze in unseren Mitgliedstaaten, da sehe ich keine große Chance. Denken Sie daran, lassen Sie das freie Spiel der Kräfte auf dem Markt wirken. Die USA hat es uns vorgemacht. Dort sind die Arbeitsmarktzahlen nach oben geschossen und dennoch hat man ein 1,9 Billionen Paket aufgelegt. So kann es nicht funktionieren. Vielen Dank. Kiitokset kollega Kuus. Ja sitten 2,5 minuuttia kollega Bas Eickhout. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. First of all, I would like to thank the rapporteurs, Mr. Fernandes and Madam Tinagli, for their excellent work on the InvestEU programme. And I do think that these negotiations show once more how difficult it is to get to serious investment programmes with the Council. Sorry to see that also the Council is not present today, to be very honest, because it still seems a problem for the Council to realise that there is a huge investment gap in Europe, and that the only way to address that is by a strategic programme being coordinated at the European level and make sure that we are investing as European countries together into a strategic direction where we think Europe should go. And that should be the primary discussion in the Council, as it is also here in the Parliament. Of course, the Parliament fought hard and has made some improvements, but to be very honest, some people said that this is a paradigm shift. Sorry to say that it's not yet, since there is too much resistance in the Council, and also there to say, sorry, Commissioner, you come up with good proposals, but the moment the Council is weakening it, you very quickly sideline with the Council to give up on your demands. And I think that really should change. We really should fight together on a strategic investment programme, not only on public finance, like on the RRF, but also on mobilising private investment through the InvestEU programme, which the core is now there, but now, of course, we have to look at how it's going to be implemented. And there we need to really align the implementation of InvestEU together with what we have agreed in the RRF. That means on financing, on climate, that we use the same climate tracking methodology, but that we also use the same approach to make sure that none of the euros is doing any significant harm to our strategic goals of Europe. And I think that is absolutely crucial to have in place. Last point, and this is for a future agenda and very important, I think, as well, is there is still a tool that has not been touched upon yet, and that is the state aid. Every national member state is giving a huge amount of state aid. We have to make sure that all that money is going in the same direction and is supporting for the same targets. We know it's being reviewed now, but until now we don't hear the same level of ambition to really make sure that those state aid rules are also going into the same direction, that we really can, as Europe, deliver on our strategic targets of digitalisation and the Green Deal. Thank you very much. Kiitos kollega Eickhout. Ja nyt annan puheenvuoron edustaja Bogdan Dzonkalle. 1,5 minuuttia, olkaa hyvä. Dziękować Państwu sprawozdawcom, pani René Tingali, panu José Manuel Fernandezowi za bardzo ciężką i dobrą pracę. Wzmocnienie procesów inwestycyjnych
to kluczowy cel InvestEU. Wierzą w to, że się uda ten program i państwa, i podmioty gospodarcze. Wierzę, że dzięki InvestEU uruchomimy te 400 miliardów euro na inwestycje, dzięki czemu oczywiście pobudzimy gospodarkę, która jest w kryzysie po-covidowym. Zapewne InvestEU zmobilizuje publiczne i prywatne środki, a powiązanie tego programu z Funduszem Spójności i z Recovery and Resilience planem da efekt synergii. O to przecież chodzi. W Polsce chcemy InvestEU wykorzystać dla inwestycji, które wzmocnią z jednej strony Polskę, z drugiej strony Europę. I tak na przykład musimy unowocześnić energetykę w duchu lepszego klimatu. Chcemy zbudować centralny port komunikacyjny, który będzie służył Polsce i Europie. Musimy przezbroić systemy ciepłownicze. Są przecież w Europie ludzie, którzy narzekają na to, że nie stać ich na zakup prądu i ciepła. To jest problem Unii Europejskiej. Zatem popieramy także to, że te 30% może być dedykowane na poprawę klimatu. Nie wiemy wszakże, czy to się uda. Oby się udało. Jeśli ten cel będzie realizowany, będziemy go wspierać. Zatem uruchommy kredyty, leasingi, gwarancje. Pomóżmy małym i średnim przedsiębiorcom, pomóżmy tym, którzy chcą prowadzić gospodarkę innowacyjną i dzięki temu skorzysta na tym programie cała Unia Europejska. To jest naprawdę realny program. Oby było ich więcej w Unii Europejskiej, bo my, konserwatyści, bardzo popieramy rzeczywistość, która jest za naszym oknem, a nie jakieś wydumane ideologie. Dziękuję bardzo. Kiitokset kollega Jonsa. Ja sitten varapuhemies kollega Dimitrios Papadimoulis, teillä on puheenvuoro ja siirränkin tämän puheenvuoron Ateenaan. Olkaa hyvä. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανάγκη από ισχυρές επενδύσεις. Και για να υπάρξουν επενδύσεις για μια βιώσιμη και συμπεριληπτική ανάπτυξη χρειάζεται ισχυρή δημόσια στήριξη και ευρωπαϊκό σχέδιο που θα μοχλεύσει και ιδιωτικές επενδύσεις που θα μπορέσουν να μειώσουν την ανεργία. Το InvestEU είναι ένα θετικό αλλά εντελώς ανεπαρκές βήμα. Ανεπαρκές γιατί το Συμβούλιο περιέκοψε τους πόρους που πρότεινε η Κομισιόν να διατεθούν για αυτό το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Επενδύσεων. Η Κομισιόν πρότεινε 75 δις ευρώ εγγυήσεις και το Συμβούλιο τις περιέκοψε στα 26 δις ευρώ, μόλις στο 1 τρίτο. Και γι' αυτό δεν καταλαβαίνω τους πανηγυρισμούς και τα αλληλοσυγχαρητήρια, κύριε Τζεντιλόνι. Δεν καταλαβαίνω γιατί αποδέχεται η Κομισιόν, πανηγυρίζοντας μάλιστα, την περικοπή κατά τα 2 τρίτα της αρχικής της πρότασης. Όσο η Κομισιόν αρνείται να συμμαχίσει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητώντας πιο φιλόδοξες ευρωπαϊκές λύσεις και υποτάσσεται στις περικοπές του Συμβουλίου, θα εισπράττουμε ύφεση, ανισότητες, υψηλή ανεργία και κοινωνικούς αποκλεισμούς. Και χρειαζόμαστε το εντελώς αντίθετο. Σας ευχαριστώ. Kiitos kollega Papadimoulis. Ja seuraavaksi puhuu kollega Angelika Winzig ja hän puhuu Wienistä. Das einzige Erfreuliche aus wirtschaftlicher Sicht in dieser Plenarwoche ist das Programm InvestEU, das vor allem die Handschrift der EVP trägt. Ich darf mich daher ganz herzlich bei meinem Budgetkollegen José Manuel Fernandes bedanken, der das mit Herzblut und viel Engagement betrieben hat. Uns ist klar, dass in einer Wirtschaftskrise wie dieser oberste Priorität die Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen sein muss, und das kann nur durch Investitionen, vor allem private Investitionen, gelingen. Mein Mitgliedstaat hat schon vom Vorgängerprogramm profitiert in den Bereichen Recycling, erneuerbare Energie sowie im Bereich Krebsforschung. Durch die EIB als Durchführungspartner wird es aber auch für andere Mitgliedstaaten mit schwächeren Strukturen möglich, dieses Programm zu nutzen. Mit den Schwerpunkten nachhaltige Infrastruktur, vor allem KMUs im Bereich Finanzierung, aber auch im Bereich Eigenkapital sowie Forschung, Entwicklung und Digitalisierung wird es mit Sicherheit möglich sein, eine große Hebelwirkung zu erzielen und dass die 32,6 Millionen mehr als verzehnfacht werden.
Summa summarum ein wichtiger Schritt für unsere Unternehmen, diese schreckliche Pandemie wirtschaftlich zu überstehen. Danke. Thank you very much. Next speaker, I would like to invite Mr. Negrescu for 2 minutes and a half, please. Dragi colegi, pandemia de COVID-19 a generat un impact social și economic major la nivelul statelor membre. În acest sens, programul InvestEU reprezintă un nou instrument ce comasează mai multe programe de finanțare și care, împreună cu mecanismul de redresare și reziliență, trebuie să asigure o revenire economică sustenabilă la nivelul întregii Uniuni. Fondul InvestEU consistă într-o garanție europeană în valoare de peste 91 de miliarde de euro la nivelul Uniunii și se preconizează că va mobiliza investiții suplimentare de peste 1200 de miliarde de euro. Dar nu este suficient doar să menționăm aceste cifre. Programul InvestEU trebuie să fie mai mult decât Fondul European de Investiții Strategice. Trebuie să sprijine în mod real atât sectorul economic, în mod special IMM-urile și noile companii, cât și obiectivele strategice privind modernizarea infrastructurii, fie că ne referim la transporturi, infrastructura digitală, educațională sau cea de mediu. De aceea trebuie să înțelegem bine limitele precedentelor programe pentru a putea să ne asigurăm că toate statele membre vor beneficia de resursele disponibile. În acest sens, amendamentele mele au fost clare. Avem nevoie de o acoperire geografică adecvată, în mod special regiunile cu o capacitate de finanțare limitată și de o abordare multisectorială care să permită dezvoltarea sectoarelor strategice din toate statele membre. Evident că m-am gândit aici și la țara mea, România, care din păcate nu a reușit să acceseze multe din programele financiare disponibile anterior și care a dezvoltat un număr mic de proiecte sustenabile. Dat fiind faptul că multe din fondurile puse la dispoziție în primă instanță o să provină inclusiv din fonduri europene necheltuite, ar fi oportun să ne asigurăm că sunt sprijinite adecvat statele cu o capacitate mai redusă. Tot în acest sens am propus finanțarea sănătății, inovării, digitalizării, sectorului cultural și creativ și educației din acest program și mă bucur că au fost incluse aceste componente afectate de o subfinanțare structurală la nivelul Uniunii. Nu în ultimul rând, unul dintre obiectivele centrale pe care l-am susținut s-a referit la nevoia de a contracara riscul unei redresări asimetrice. Componenta de asistență tehnică și consultanță oferită de program trebuie întărită pentru a asigura o revenire a tuturor statelor membre și permite celor mai afectate sectoare, în mod special IMM-urile, să beneficieze de sprijin financiar. Programul InvestEU reprezintă o oportunitate, dar ține de statele membre să folosească adecvat aceste resurse. Mulțumesc! Thank you very much. The next speaker on behalf of the Renew Europe Group, Mr. Pislaro. The floor is yours. Dear Chair, dear Commissioner, I will speak in Romanian this time. Dragi colegi, astăzi mai adăugăm încă o piatră de temelie la construcția europeană, la planul solid de relansare pe care îl propunem. Iar această cărămidă pe care o adăugăm astăzi este una dintre cele mai importante, pentru că nu putem consolida dezvoltarea europeană fără investiții, fără susținerea mediului privat, fără antreprenori, fără încurajarea inovării și a creativității sectorului privat. Iar dacă ne dorim cu adevărat o reziliență economică și socială, atunci trebuie într-adevăr să susținem investiții sustenabile, moderne, investiții care să încurajeze o cooperare strânsă între mediul privat și cel public. Le mulțumesc colegilor mei din Renew pentru că am transformat împreună un instrument care pune IMM-urile în prim plan, care oferă sprijin financiar companiilor care au fost slăbite de criză, pentru a le putea avea alături în reconstrucția economiei europene. De asemenea, le sunt recunoscător pentru că InvestEU va putea finanța proiecte de educație, de formare vocațională, având o fereastră dedicată zonei sociale. Parlamentul a dat dovadă de o coordonare exemplară și a demonstrat că un plan de relansare economică înseamnă o sinergie de investiții publice și private. De aceea, mecanismul de redresare și reziliență, unde am participat ca coraportor, oferă posibilitatea statelor membre să transfere 4% din fondurile disponibile către InvestEU pentru a stimula mediul privat să ajute la implementarea planurilor naționale de redresare și reziliență. Acestea sunt rezultatele echipei Europa, din care sunt mândru că am putut face parte. Vă mulțumesc. Thank you very much. I would like to invite the next speaker on behalf of the ID Group, Mr. Beck. The floor is yours.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. InvestEU flankiert das Next Generation EU Programm. Gepriesen als Konjunkturprogramm und Weg aus der Krise, eine Krise verursacht durch Missmanagement und monatelangen Lockdown, das primitivste Mittel im Kampf gegen eine mittelschwere Epidemie. Die EU frohlockt, Europa schafft sich ab, China indes macht längst wieder Rekordgeschäfte. Und um eigenes Versagen und Impfstoffskandal zu vertuschen, schmeißt die EU das Geld nun zum Fenster hinaus für sterile Anlagegüter und Ideologieprojekte wie Euro, Klimarettung und Zuwanderung, umwelt- und entwicklungspolitische Geniestreiche bei 9% EU-Beitrag zu den weltweiten CO2-Emissionen und fast 1 Million Geburten in Afrika jede Woche. Dafür nun leiht sich die EU 750 Milliarden Euro, vertragswidrig, denn die EU-Verträge verbieten EU-Verschuldung und stellen klar, der EU-Haushalt, Zitat, ist vollständig aus Eigenmitteln zu finanzieren. Verbucht werden die illegalen Schulden nirgends. Im Klartext, die EU betreibt falsche Buchführung und bricht wie immer ihr eigenes Recht. InvestEU ist nun mit 35 bis 40 Milliarden nur Wechselgeld. Doch selbst das fließt nicht in Zukunftsinvestitionen, sondern die Taschen von Windparkbaronen und grünen Finanzjongleuren. Und da das Geld auch für freundliche Nachbarländer wie die Türkei und Hochtechnologiezentren wie Albanien gedacht ist, finanzieren wir fortan auch albanische Bioziegenfarmen und Elektrobusse in der Türkei. Das ist kein Investitionsprogramm für die nächste Generation, sondern der Abgesang eines Kontinents ohne Zukunft. Vielen Dank. Now I would like to invite the next speaker on behalf of the ECR group, Mr. Kuzmiak. Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu, mimo tego, że poprzednik InvestEU, zwany planem Junckera, realizowany od 6 lat, nie zlikwidował w pełni luki inwestycyjnej Unii, to jednak wygenerował inwestycje rzędu 450 miliardów euro i choćby dlatego należy ten program kontynuować. Podkreślmy, że te inwestycje były sfinansowane w 70% ze środków prywatnych. Jak się szacuje, podwyższą unijne PKB o 1,8%, stworzą 1,7 miliona miejsc pracy, a więc jest duża szansa, że także InvestEU da bardzo podobne rezultaty. Choć poważne ograniczenie, to jednak 226 miliardów euro powinno wygenerować według szacunków inwestycje rzędu 370 miliardów euro, a połączenie tych środków z funduszami strukturalnymi powinno zwiększyć jeszcze tę efektywność. Mój kraj, Polska, jest 6. beneficjentem planu Junckera. Pozyskaliśmy 4 miliardy euro, zrealizowaliśmy inwestycje za 20 miliardów euro. Liczymy na to, że zarówno Komisja, jak i EBI będą prowadziły w ramach InvestEU także politykę bardziej zrównoważoną, bo jak wiemy, w tym programie nie ma kopert narodowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Thank you very much. The next speaker, Monsieur Omarjee, s'il vous plaît. Madame la Présidente, merci. Monsieur le Commissaire, je tiens tout d'abord à féliciter les co-rapporteurs, mais je veux dire mon inquiétude au regard de la cohésion. Cela a été dit, aucune répartition géographique n'a été prévue pour orienter les milliards d'investissements qui seront levés à travers InvestEU vers les entreprises des régions les moins développées d'Europe. C'est d'autant plus regrettable que les fonds et programmes créés sur la base de l'article 175 du traité doivent poursuivre, vous le savez, les objectifs de la cohésion. À présent, il faudra veiller, Monsieur Gentiloni,
à ce que InvestEU aide effectivement, à travers le soutien aux entreprises, à réduire effectivement les fractures territoriales plutôt que de prendre le risque de les aggraver. Et vous pouvez compter sur la commission Régie pour vous y aider. Et tout ceci pose tout de même la question de la cohérence de nos politiques communautaires. Nous devons en permanence y veiller. Merci. Next speaker, I would like to invite a señora Benjumea, por favor. Gracias, presidenta. InvestEU es el programa de inversiones de la Unión Europea, programa que busca impulsar nuestra economía a través de su tejido empresarial y productivo, a través de sus pymes. Busca prestar apoyo a los proyectos económicamente viables y a las empresas en fase de recuperación, proporcionando financiación y apoyo a largo plazo a través de la colaboración público-privada. Exactamente lo que necesitan las pymes europeas. No lo olvidemos, nuestros empresarios, emprendedores y autónomos son los verdaderos protagonistas de nuestra economía, los que crean empleo y riqueza y los únicos capacitados de sacarnos de la crisis. Por ello, invertir en ellos es hoy aún más imprescindible, por la necesidad de recuperar nuestra economía tras la devastadora pandemia que estamos sufriendo. No quiero dejar de reconocer el trabajo de los ponentes, porque ha sido un acierto este programa a través de Next Generation EU, aumentar su dotación presupuestaria y especialmente su búsqueda de sinergias con otros fondos. La situación tan difícil que vivimos requiere una perfecta coordinación. En este sentido, quiero recordar que el mecanismo de recuperación y resiliencia contempla que el 4% del mismo pueda ser invertido precisamente en InvestEU, el 4%. Y hoy quiero pedir al Gobierno de mi país, al Gobierno de España, que incluya en el Programa Nacional de Recuperación que ha de presentar ante la Comisión esa transferencia del 4% de los fondos para InvestEU. España ya tiene más de 4 millones de parados, 900.000 personas en ERTE y más de medio millón de autónomos sin actividad. Situación que puede empeorar aún mucho más porque el 35% de nuestras empresas están al borde de la quiebra. Por lo tanto, es urgente ayudarles y apoyarles. Muchas gracias. Gracias. Next speaker, I would like to invite Mrs. Marques. Muito obrigada, Presidente. Começo por lembrar que o facto da equipa de negociação do quadro financeiro plurianual do Parlamento Europeu ter conseguido aumentar o envelope financeiro do InvestEU em 1 milhões de euros. E parabéns, Irene, parabéns, José Manuel, parabéns, Paulo, por terem chegado a um regulamento que possibilita o bom uso deste dinheiro. A retoma das economias exige investimento. Investimento sustentável que promova a transição climática e digital, a coesão e a criação de emprego. A resposta europeia à crise, os vários programas e mecanismos que a integram, são os principais instrumentos para promover esse investimento. O InvestEU é um deles. Facilita o investimento que contribua para os objetivos políticos da União Europeia. Uma das suas principais vantagens, já testada no passado, é alavancar investimento privado. Garantimos que praticamente todas as janelas do InvestEU possam apoiar medidas de capitalização das PMEs. Fundamental para promover a sua competitividade à escala global. Dos serviços ou da indústria, mas também do turismo, da restauração, da cultura, das áreas criativas, setores particularmente atingidos pela crise. Gostaria de destacar ainda 3 dimensões do InvestEU. Primeira, a promoção do progresso científico e tecnológico. A consolidação da resiliência da União Europeia aos desafios futuros obriga à produção científica e à criação de tecnologias para cumprimento das políticas. Não nos esquecemos do objetivo de 3% do PIB em 2020 em investigação e inovação. O Fundo InvestEU deve ajudar a acelerar este objetivo com recurso ao investimento público e privado. Pela primeira vez, o InvestEU pode apoiar investimento social e qualificações. Finalmente, ontem foi o Dia Internacional da Mulher.
Lembro que também o InvestEU deve contribuir para a realização das políticas da União Europeia em matéria de igualdade de género, combatendo o fosso digital, promovendo o potencial empresarial das mulheres, apoiando o desenvolvimento de infraestruturas de prestação de cuidados e de infraestruturas para as vítimas de violência. Muito obrigada. Thank you very much. I would like to invite next speaker, Mr. Kelleher, please. Thank you, Madam Chair. Firstly, I welcome the EU Invest programme. I think it's significant and it's very important, Commissioner. I mean, there's no doubt since the financial crisis, Europe has been struggling. For years, we have been waiting for the public sector to do the heavy lifting in terms of stimulating growth in the European Union. Now, facing the corona pandemic, we do need a stimulus package, and I very much welcome this particular issue in trying to ensure that we can untap the private markets to invest in the European Union. I welcome the sustainable investment window, the research and innovation, digitisation window in particular. They are key areas in trying to develop a modern economy in the global context. So for all those reasons, it is critically important. Of course, the small and medium-sized sector is the area that we very often forget when we're making policy and deciding on where money goes and where investment goes. So I also believe that we have to significantly encourage the markets to invest in the small and medium-sized sector. And of course, that will require movement in the Capital Markets Union and many other areas. This particular EU Invest programme is designed to ensure that we don't have a credit crunch, Commissioner. Of course, one of the biggest threats to a credit crunch in the years ahead is the review of the Stability and Growth Pact and the unwinding of the emergency clause. And that certainly is an area where I believe we have to get it right, and the Council will have to play a key role in ensuring that we have a planned route from the general escape clause and the review of the Growth and Stability Pact. Otherwise, we will have credit crunches in countries with a large public debt. But I do welcome this Invest EU programme. Thank you. Thank you very much. Now I would like to give the floor to the next speaker, Mrs. Mojanowska, please. Pani Przewodnicząca, koleżanki i koledzy! 26 miliardów na wygenerowanie inwestycji wartych 400 miliardów euro dla Europy. To dziś choć wspólny, bardzo ambitny cel, czy wystarczający? Na to pytanie odpowiemy sobie później. Trzeba zaznaczyć, że są to środki zwrotne, lecz będzie można je elastycznie łączyć ze wsparciem bezzwrotnym w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Dziś gospodarki wszystkich naszych krajów zjednoczonej Europy oczekują ogromnego impulsu ożywienia gospodarczego, powrotu do stabilizacji, oczekują wyjścia z kryzysu. To ogromne wyzwanie stoi przed Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, ale to także sprawdzian dla krajowych banków i instytucji finansujących, które w 25% mogą wykorzystać ten budżet. Polska jest do tego przygotowana. Szczególnie ważne także dla Polski w osiągniętych priorytetach są preferencyjne finansowanie od służby zdrowia, infrastruktury, ochrony środowiska, energetyki, transportu po innowacje i technologie cyfrowe. Polska świetnie wykorzystała poprzedni Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych. 1 euro wygenerowało ponad 4 euro inwestycji w Polsce. 19 miliardów złotych. Dziś InvestEU jako pakiet odbudowy Europy to kolejna szansa dla naszych rodzinnych firm, inwestorów, sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Pilne uruchomienie to jest nasze wyzwanie. Dziękuję bardzo. Thank you very much. The next speaker, Mrs. Ferreira, please. Mr. Ferreira, I'm sorry. My apologies, Mr. Ferreira. Obrigado, Presidente.